Hi. Hi. Hello. You all have bright faces today. Hello. Hi. Hi, how's everybody? Are you having a good time already without me? Oh, that's a good thing. Hi. 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 So, Яка сьогодні книжка буде? What is the book? oh, what's the book? What is the book? Okay, well, I can see some people just want to get started. Is that okay with you, Yanina and Mariana? Let's maybe wait for 5 minutes because usually people come like Yeah. 5-ish minutes later, so we just make sure we got everyone. I can still tell you a little bit about the books. So the first one is about a bull. Ooh. And it's in black and white. And the other one really isn't black and white. Трейсі з нами вітається і відповідає, що може трішечки розказати про ті книжки, які сьогодні ми читатимемо. Перша книжка буде про бика, a bull, і вона буде чорно-білими картинками, а друга точно не буде чорно-білою. So I have a question. Do you guys use kilos in Ukraine? Who knows the, yeah, I'm seeing some yeses. Kilos, right? Okay. There are kilos in our second book. We're going to use kilos. And let me see, what else do I want to ask you? How do you say 15 in Ukrainian? 15. Як ми кажемо 15? Хто знає, як це перекладається? 15. Say it again. 15. Wow, that's great. You guys are so good. So that was excellent. So in Spanish, we're going to learn it today. And you say quince. Quince. Let's try that together. 15 in Espanol. Quince. Quince. Good. I heard some excellent. Quince. That's very good. So, you know, for some Spanish little girls, when they turn 15 años, 15 years old, they have a big party. A big party. So, Трейсі показує нам, що в Іспанії для деяких дівчат, яким виповнюється рівно 15 років, влаштовують величезне свято саме на 15 років. Quince años. 15 años. Yes. So, yeah, doesn't that sound fun? They wear dresses like princesses. Дівчата вдягаються в сукні і виглядають як принцеси. And they have a court of boys and girls who are their friends. І з ними збираються їхні друзі-хлопчики і друзі-дівчатка. And they all have to learn to dance together. І їм ось треба якось порозумітися між собою, знайти спосіб, як їм всім бути разом. Sometimes the boys, they don't want to. Інколи хлопці не хочуть знаходити спільну мову з дівчатами. But they get presents if they do. Але якщо вони можуть порозумітися, то всі отримують подарунки. So, let me see who all is here. We have some familiar faces. Tracy? Yeah. I have a question.
Yes. So we had on last meeting we had Lena helping us with pasting English words Mhm. while the reading goes on. Would you like me to paste it, or we can have helpers from our audience? I think you should decide whatever's the most fun. Okay, so then we will have help. So let's be fair. Also, Varя, у нас є також Ліна, яка вставляє англійську мову. Ви хочете разом це робити, або Ліна тільки буде? Як вам зручніше? Мені все одно. Варя, ви Ніно, як? я думаю, що якщо обидві дівчинки хочуть вставляти фрази, можна поділити історії, що хтось один вставляє першу історію, хтось другий вставляє другу історію. Варя, ви хочете вставляти англійські фрази? Чи просто послухаєте? Так, я не проти. Я не проти вставити. Я не проти вставити фрази. Добре, але якщо ви не хочете, то не треба, тому що це також може трохи відволікати від історії. Поліна, якщо Не хочеш... відволікає. Добре. Поліна хоче щось запитати? Я можу ставити англійську мову. Ви теж можете вставляти? Добре. Ви розкажете мені, як це робити? Добре, тоді давайте, Поліна, ми з вами залишимося трошки після сторітайму, і я вам покажу, як це робити, і на наступний сторітайм ви будете вставляти, а на цю сторітайм одну історію вставить Ліна, а другу історію вставить Варя. Добре? Я не проти. Добре, а я вам залиштеся після сторітайм, я вам покажу, як це робити, щоб на наступний сторітайм ви в нас це робили. Добре? Polina we will stay with Polina after story time. Me and Polina a little bit after, and I will show her how to paste the lines. And this story time, Selena will do one story, and Varya will follow up and do another story. Sounds like a plan. Way to go, guys. Sounds good. So, hi, Varya. So, wait, we let's have see. just one story. I see. Is the second book in the same folder? Yes, it is. Yeah. Both in the same file, and you can either send the doc file or send the Excel file, the sheets, Google Sheets. I didn't see the second story in the doc file. I split them onto separate sheets. I didn't see the second story time in a doc file. I think that they are just plain text in the doc file altogether. Do you want me to split it? Look at that bunny rabbit. Hi there, bunny. Hi there, bunny. Hi there. Hi, hi. Hi, everybody. We're almost ready. We have just a little bit to figure out here. I can leave and re-upload if that helps you. No. I see. Oh, found it. Okay. So, добре. Варя, Ліна, хто робить першу історію? Варя чи Ліна? Мені все одно. Мені ти. Коли першому кинете, то і буде. Давайте тоді по алфавіту. Тоді Варя робить першу, Ліна другу, добре? І ми вставляємо хвилиночку. І ми вставляємо, Варя мені раніше допомагала, і ми робили українську мову, а зараз ми будемо вставляти лише англійську мову, і ми будемо вставляти зараз ось Ліні посилання другої історії, і Варі посилання той самий файл. We're almost there. I can hear people getting ready.
Mhm. Maybe we can Discussion. talk a little bit about authors of these stories. Yes, let's do that. Thanks, Mariana. So, the А first, мені вставляти те, що там 8, 7, 22, чи без цього? Коли почнеться друга історія, вибачте, коли почнеться друга історія, тоді якби вставляйте. Коли Трейсі буде читати другу історію, там написано story 2, just in case. that's the second story. Із цієї історії, Поліна, із цієї історії ви вставляєте. Коли Трейсі почне читати другу книжку, тоді ви вставляєте з цієї історії. А Варя вставляє з окей. першої історії. Okay, so the first story, the author is from Spain, and we had a request last week for a story about Spain, so I found one. Трейсі каже, що перша історія автор її з Іспанії, і минулого разу у нас був запит про те, щоб була якась історія з Іспанії, тож Трейсі знайшла для нас таку історію. And first, Janina, Let me spotlight you and mute everyone and tell how the story will go, so we have clean recording. okay. Поліна, у вас є питання якесь? Поліна has one more question, I will quickly take it. Поліна? Коли читання почнеться? Зараз. Поліна is asking when reading will Кілька start. I'm sorry, what's the question? When we will start reading. Right now. Кілька. Прямо зараз. Усім привіт, and I will do a preview now. Усім привіт, дякую, що приєдналися до нашого читання Storytime. Storytime – це не уроки, це читання казок. Читають у нас носії мови, також автор багатьох книжок Трейсі Тенді, перекладач у нас Маріана. І Storytime наші проводяться таким чином, що ми, коли автор читає, ми виключаємо усім звук. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть у чат або піднімайте руку. Після того, як книжка прочитана, ми включаємо усім звук для відповіді на питання. Та також, якщо у вас є чи якісь питання, чи ви хочете разом з нами співати, ви також можете підняти руку або включити собі звук і заспівати. Також наші сторітайми записуються, і ми їх викладаємо на YouTube. Тож, якщо ви не хочете, щоб ваше обличчя попадало на YouTube у відкритий доступ, ви можете собі камеру. Також ви можете перейменувати себе у Zoom. Ви можете натиснути на своє відео і натиснути перейменувати або rename, і поставити, як ви хочете, щоб до вас зверталися. Усім дякую, що приєдналися, і зараз ми вже починаємо. У мене є питання. Так, А мене переводити на українську чи на англійській вставляти? ні, тільки на англійську. Після того, як коли Трейсі читає ту сторінку і ту фразу, ви її вставляєте, щоб хто хоче, міг прочитати в чаті. Також у нас сьогодні будуть наші помічниці Варя та Ліна, які будуть вставляти текст книжок у чат. Тож, якщо ви хочете зберегти собі текст книжок, яких ми будемо читати, можете скопіювати його з чату і зберегти його собі. So I said that also we have today helpers, Varya and Lina, who will be pasting text of the books in the chat. So if someone wants to save that for like further translation or work with it later, they can do that. So I will mute everyone right now, and we will need to unmute ourselves. Second. And let's go. Okay. Hi, you guys. Here we go. So today we have two stories. And they look very different from each other.
Сьогодні, всім привіт! Сьогодні у нас буде дві історії, і вони будуть дуже сильно відрізнятися одна від одної. The first one is a very old tale from Spain. Перша історія у нас із Іспанії, і це дуже-дуже давня історія. The second is a trickster tale from Mexico. А друга – це казка про трікстера-хитруна з Мексики. We'll learn some fun words in Spanish in both stories. Ми вивчимо декілька нових цікавих слів іспанською з обох історій. There is a separate list of these words so that you can use them or print them out and practice them if you want on your own. Трейсі підготувала також окремий список цих слів, тож ми зможемо їх потім роздрукувати або використати для того, щоб їх повчити і використовувати пізніше. This week, our coloring page is a happy bull. Цього тижня наша розмальовка сторінка – це щасливий бичок. And after our stories, we're going to continue to learn Don't Give Up by Bruno Mars. А після того, як ми почитаємо, ми продовжимо вивчати пісню Don't Give Up від Бруно Марса. So today, the first story is called Ferdinand. It's by Monroe Leaf, illustrated by Robert Larson. Отже, сьогодні перша казка називається «Фердинанд». Її написав Монро Ліф, а проілюстрував Роберт Лоусон. So by special request, we're doing a little short visit to Spain. Let's talk about that. Go ahead. Sorry, Marianne. Сьогодні за спеціальним запитом, за проханням минулого разу, ми трошки відвідаємо Іспанію. Тож давайте поговоримо трошки про Іспанію. Can anyone tell us the name of the peninsula where Spain is located? Може, хтось знає, як називається той півострів, на якому знаходиться країна Іспанія? Anybody? That's a hard question. Okay, I'm going to give the answer now. It's called the Iberian Peninsula. Трейсі нам показує, що це називається Іберійський півострів, а українською також Піренейський півострів. So, as you can see on the map, the Pyrenees Mountains here, those form a natural border with Andorra and France to the north of Spain. Як ми бачимо на цій схемі, гори Піренеї утворюють природний кордон на півночі Іспанії із Францією та країною Андорра. To the west is Portugal. На західній частині Іспанії вона межує з Португалією. My family is from Portugal, way out in the ocean, the Azores Islands. Трейсі каже, що її родина походить із Португалії далеко-далеко в океані на Азорських островах. So Madrid, the capital of Spain, is right here in the middle. А столиця Іспанії Мадрид знаходиться рівно посерединці. Spain is famous for many beautiful buildings, including palaces, churches, and wonderful museums. Іспанія відома дуже гарними будівлями, зокрема церквами, музеями та різними іншими. Somebody lives here. Там навіть хтось живе в цьому будинку. And this one. This one is in Seville, in the south. А це вона нам показує фотографію із міста Севільї, яке знаходиться на півдні Іспанії. And this one is in Barcelona. А це з міста Барселони. There are many beautiful places there. And so now we're going to do a story from old Spain. Тож там є дуже багато різних красивих місцин, і зараз ми послухаємо казку про стару Іспанію.
I'm going to skip a little bit of this, Mariana. When I was little, my mother would read this story to me when I was about your age. Трейсі каже, що коли вона була десь такого віку, як ви, то мама читала їй цю історію дуже багато разів. And Ferdinand's story made me happy. І ця казка про Фердинанда дуже робила її щасливою. I especially like the very detailed, almost comic book-like, way ahead of its time. It looked like a comic book drawings in black and white. Особливо подобалися ті малюнки, які в цій книжці, бо вони чорно-білі і дуже деталізовані, майже як комікси. I hope you like the story too. Let's get started. Давайте починати, і ми сподіваємося, що вам теж ця історія сподобається. Actually, it looks like there are some questions. Yanina, shall we take those? Let's do that. I see Ilya has a question. Is there a question? Я просто згадав, що я колись дивився схожий мультик. Тільки він був дуже довгий. Ilya says that he remembered to watch a similar movie, cartoon movie about Ferdinand, but it was a very long one. Oh, well, this one isn't too long, I don't think, because we have to do 2 stories today. Трейсі каже, що ця історія не занадто довга, бо ми маємо сьогодні почитати 2 історії. I'm glad you saw that, though. Але дуже приємно знати, що ти бачив цей мультик. Hi, Kitty. Siamese Kitty. Anybody else have a question? Так, у когось є ще питання? А історія, це комікс чи просто книжка? Okay, so there's a question if it is a comic book or just a regular book. It's a regular book. Це звичайна книжка. I see your kitty. Запитання. У Артура є питання? Okay. Артур? Hello. I just have seen you sometimes. But I interested what is a book today will be. Okay, My we're gonna But he's biting. start right now. Here we go. I think there was one more question, wasn't there, Yanina? One more? Let me see. I like book. У кого є ще питання? I like book. Good. Here we go, you guys. Ready? All right, here we go. Once upon a time in Spain. Колись дуже давно в Іспанії There was a little bull, and his name was Ferdinand. жив собі бичок на ім'я Фердинанд. All the other bulls liked to jump. Hold on, sorry, I need to move along here. All the other bulls he lived with would run and jump and butt their heads together. Усі інші бички, з якими він жив, бігали, стрибали, буцались лобами. But not Ferdinand. Але не Фердинанд. He liked to sit just quietly and smell the flowers. Йому подобалося просто сидіти і нюхати квіти. Those are some pretty flowers, aren't they? He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree. У нього було улюблене місце на пасовищі під дубом.
корковим. It was his favorite tree, and he would sit in its shade all day and smell the flowers. Цей корковий дуб був його улюбленим деревом, і він міг протягом годин сидіти під ним і просто нюхати квіти. See the corks hanging in the tree? Can you see that, you guys? Чи ви бачите там пробки, які висять на цьому дереві? That's an interesting thing. I didn't know that the corks are on the cork tree. They dry them, I think. Я не знала, що там прямо пробки ростуть. Можливо, їх висушують. Sometimes his mother was a cow and would worry about him. She was afraid he would be lonesome all by himself. There's his mom. Ось його мама. Інколи його мама, корова, за нього переймалася. Вона боялася, що бичку буде сумно сидіти ось так на самоті. Why don't you run and play with the other little bulls and skip and butt your head, she said. But Ferdinand would shake his head. I like it better here where I can sit just quietly and smell the flowers. Чом би ти не побігав, не погрався з іншими бичками, не пострибав би й не побуцався, казала вона. Але Фердинанд лише мотав головою. Ліпше я сидітиму спокійно там, де сиджу, та нюхатиму квіти. As the years, his mother, oh, hold on. His mother saw that he was not lonesome, and because she was an understanding mother, even though she was a cow, she let him just sit there and be happy. Його мама бачила, що йому не самотньо, а оскільки вона все розуміла, хоч і була коровою, то дозволила йому просто сидіти і бути щасливим. As the years went by, Ferdinand grew and grew until he was very big and strong. Минали роки, і Фердинанд ріс та ріс, аж поки став дуже великим і сильним. He's really big now. Він уже дуже великий. All the other bulls who had grown up with him in the same pasture would fight each other all day. They would butt each other and stick each other with their horns. Усі інші бики, які росли з ним на одному пасовиську, билися між собою щодня. Вони буцалися лобами чи штрикали одне одного рогами. What they wanted most was to be picked to fight at the bullfights in Madrid. Найбільше їм бажалося, щоб їх обрали на бій биків у Мадриді. But not Ferdinand. He still liked to sit just quietly under the cork tree and smell the flowers. Але не таким був Фердинанд. Він і надалі більше за все любив сидіти собі спокійно під корковим дубом і нюхати квіти. Ferdinand's a different bull, isn't he? Фердинанд дуже окремий бичок. Це не так? One day, 5 men came in very funny hats to pick the biggest, fastest, roughest bull to fight in the bullfights in Madrid. Одного дня приїхали 5 чоловіків у смішних капелюхах, щоб вибрати найбільшого, найшвидшого і найзлішого бика, який буде битися на бою биків у Мадриді. All the other bulls ran around, snorting and butting and leaping and jumping so that the men would pick them. Усі інші бики бігали довкола, ревли, буцалися, стрибали й гоцали, аби ті чоловіки подумали, що вони дуже сильні й люті, і вибрали саме їх. Ferdinand knew they wouldn't pick him, and he didn't care. Фердинанд знав, що його не виберуть, та те йому було байдуже. So he went out to his favorite cork tree to sit down. Тож він пішов до свого улюбленого дуба, щоби там сидіти. He didn't look where he was sitting.
And instead of sitting on the nice, cool grass in the shade of the tree, he sat on a bumblebee. Oh, look at that bumblebee. Він не подивився, куди сідає, і замість вмоститись на прохолодній траві у затінку, він сів на джмеля. Well, if you were a bumblebee and a bull sat on you, what would you do? Що ж, якби ви були джмелем і на вас сів зверху бик, що б ви зробили? What would you do, you guys? Anybody? Хто ви там? If I was a bumblebee and the bull will flatter me, I would just bite. Right. You would sting him, right? You would sting him. Так, ви б його вжалили. To sting – це вжалити. Well, if you were a bumblebee, When I was it's okay. What was that? Хто там починав говорити? Будь ласка, продовжіть вашу фразу. Did somebody want to say something? Yeah, go ahead. when I was a bumblebee and the bull are sitting on me, I run away. Ah, okay. You would run away. That would be smart. Так, That would be a very smart thing to do. Good idea. хтось каже, що якби Можна мені сказати, вони були джмелем, то втекли би. Можна мені сказати, я би його або вжалила. Не вжалила, а укусила. Yeah, there's another answer that somebody would not sting him but bite him. Right? Same idea, stinging him. Yes. And that is just what this bee did to Ferdinand. Wow. Саме так зробив і той джмелик. Ой-ой-ой. Wow. Did it hurt? Ох, як це боліло. Ferdinand jumped up with a snort. He ran around puffing and snorting, butting and pawing the ground as if he were crazy. Фердинанд підстрибнув і як зареве, він бігав колами, ревів, важко дихав, рив землю копитом, штрикав рогами, наче подурів. The 5 men saw him and they all shouted with joy. Here was the largest, fiercest bull of all, just the one for the bullfights in Madrid. 5 чоловіків побачили його і радісно загукали. Ось він, найбільший, найлютіший бік поміж усіх, якраз підходящий для бою биків у Мадриді. So they took Ferdinand away for the bullfight in a cart. Тож вони відвезли цього Фердинанда на возі у той день, коли мав відбутися бій. See the sign? They're going to Madrid. There they go. Вони їдуть в Мадрид. What a day it was. Flags were flying, bands were playing. А що то був за гарний день? Усюди майоріли прапори і грали музики. And all the lovely ladies had flowers in their hair. А всі гарні панночки прикрасили собі волосся квітами. They had a parade into the bull ring. До арени у них вишикувався цілий парад. First came the banderillos with long, sharp pins with ribbons in them. Попереду йшли бандерільєро з довгими гострими прутами, прикрашеними стрічками, аби штрикати бика і лютити його.
Then came next came the picadors. Наступними були пікадори, Who rode skinny horses and they had long spears. Пікадори були верхи на худих конях, і в них були довгі піки. Tracy, could you say again what was in picadors' hands? The swords? They were spears, these long spears. Так, у них були довгі піки, the long spears. Sorry, I missed a page. I apologize. That's okay. Then came the matador, the proudest of all. He thought he was very handsome and bowed to the ladies. А останнім йшов матадор. Він був найбільш пишним з них усіх. Він думав, що він дуже гарний і кланявся до панянок. He had a red cape and a sword. У нього був підбитий червоною тканиною плащ і меч. Then came the bull. And you know who that was, don't you? А за ними йшов бик. І ви знаєте, хто це був, так? Who's that, you guys? Хто це? Ferdinand. You're right. It's Ferdinand. Так, це був Фердинанд. They called him Ferdinand the Fierce, and all the bandoleros were afraid of him. Його звали Фердинандом Лютим, і він наганяв страх на всіх бандерільєро. And the picadores were afraid of him, and the matador was scared stiff. І на пікадорів він наганяв страх, а матадор аж клякнув від переляку. Ferdinand ran to the middle of the ring, and everyone shouted and clapped because they thought he was going to fight fiercely and butt and snort and stick his horns. Фердинанд вибіг на середину арену, і всі заплескали й загукали до нього, бо думали, що він зараз почне люто битися, буцатись, ревти і штрикати всіх рогами. See all the people in the stands in the stadium in the arena? Дивіться, як багато людей зібралося довкола цієї арени. А це бик Фердинанд. And little Ferdinand. But not Ferdinand. Але не таким був Фердинанд. When he got to the middle of the ring, he saw the flowers in all the lovely ladies' hair, and he just sat down quietly and smelled. Коли він добіг до середини арени, побачив квіти у зачісках усіх панянок. Тихенько сів та почав насолоджуватися запахом. He wouldn't be fierce and fight no matter what they did. He just sat and smelled. Він не брався до бійки і не лютував, хай би що йому робили. Він просто сидів і нюхав. And the bandoleros were mad, and the picadores were madder, and the matador was so mad he cried because he couldn't show off with his cape and sword. Бандерільєро розгнівались на бика, і пикадори розгнівалися ще дужче, а матадора охопив такий гнів, що він аж розплакався, бо не міг тепер похизуватися своїм плащем і мечем. So they had to take Ferdinand home. Тож їм довелося відвести Фердинанда додому. Ferdinand doesn't look sad about going home, does he? Фердинанду не видно, щоб він був дуже сумував, що його забирають додому. And for all I know, he is sitting there still under his favorite cork tree, smelling the flowers just quietly. І все, що ми знаємо про нього, то це те, що він продовжує сидіти під своїм улюбленим корковим дубом і нюхає квіти. He is very happy.
І він дуже щасливий з того. Yay! That's our first book. It's a good story about a bullfight, huh? Так, це перша історія, і ми її вже послухали. Історію про дві биків. Okay, so let's say 3 of those words together. Yanina, can you unmute us, please? Так, зараз Трейсі нам скаже 3 іспанською мовою слова, і ми будемо їх казати разом з нею. First word. Bandilleros. Bandilleros. Бандільєрос. Bandillero. Excellent. Okay, second word. Second word. Ready? Second word. Picadores. Good job. Okay, third word. Very good, you guys. Very good. Okay, third word. You ready? Third word. Yes, I'm ready. Third word. Matador. All right. Okay, we're going to move on to our second story. Tracy, I have one more word for you. Do you know that we have in Ukrainian I couldn't hear some. Okay, I have one more question to Tracy. Do you know that Ukrainian language has the special word for the bullfight from Spanish? It's corrida. Corrida. Yes, Yeah. yes. Yes, that's the real Spanish word for a bullfight. Corrida. Thank you. Thank you. You're welcome. So now I think we change who's going to do our typing in for us, correct? I think Varaya is taking over. Так, зараз ми міняємо наших помічників, і зараз нам буде допомагати Ліна, бо, здається, попереднього разу нам допомагала Варя. Okay, Varya. Sorry, Varya. I don't say your name very well. Sorry. Okay, so we've talked in the past about trickster tales, right? Does anyone here, you can raise your hand, does anyone here remember the trickster tale about Anansi, the spider from Africa? If you heard that story, raise your hand. Anybody here know that one? Yeah, because we did 2 of those. Yeah, we did 2 Anansi. Okay, so that's okay. It's okay, you don't need to know that. What we know about a trickster is that trickster tales exist in many cultures. Нам не обов'язково знати історію про павука Анансі з Африки, але ми знаємо, що історії про хитрунів-трікстерів бувають у різних культурах. Usually the trickster is an animal or being who is very smart and enjoys getting what they want through doing as little work themselves as possible. Зазвичай такі хитруни або трікстери – це якісь маленькі тварини або інші незвичні істоти, яким подобається досягати свого якнайменшими для себе зусиллями. And that's true in this story too. І в нашій сьогоднішній казці теж буде такий трікстер-хитрун. So did we answer the question about the trickster? I think we did. It's somebody who doesn't want to work, but who gets others to do their work. And they're usually a magical being. Так, отже, трікстер або хитрун – це хтось такий, який не хоче багато працювати, а хоче, щоб за нього цю роботу виконав хтось інший.
І ці трикстери – це можуть бути чарівні істоти. Just in Case by Yuyi Morales. Книжка називається Just in Case, або «Про всяк випадок», яку написала Юї Моралес. It has pretty loteria cards inside. Всередині там є гарна гра лотерія, гра в лото. Okay, here's the front page. Ось титульна сторінка. Front page. Here we go. As you can see, it's an invitation to Grandma Beetle's birthday party. Як ми бачимо, тут у нас запрошення на день народження до бабуні Жучихи. At last, the day had arrived. It was Grandma Beetle's birthday. Нарешті настав той день, день народження бабуні Жучихи. Señor Calavera, Calavera means skull in Spanish. От він. Сеньор Калавера, а калавера іспанською означає череп. Señor Calavera put on cologne, dusted his hat, ironed his best tie, and pumped the tires of his bike. Сеньор Калавера набризкався одеколоном, почистив свого капелюха, випрасував свою найкращу краватку і накачав шини велосипеда. There's his bicycle. Ось він, його велосипед. Do you notice anything unusual about the way Señor Calavera irons his tie? Бачите щось дивне в тому, як саме сеньор Калавера прасує свою краватку? I don't iron my ties that way. Ні, neither. Я теж не прасую так свої краватки, як він. Grandma Beetle was Señor Calavera's friend, and her last party had been a blast. Бабуня Жучиха була гарною подругою сеньора Калавери. Минулого разу в неї свято було просто розкішне. He would not miss this one for anything in the world. Він би не пропустив це свято ні за що в світі. Riding through the neighborhood with glee, he waved goodbye to his friends. Радісно їдучи на велосипеді по вулицях, він махав своїм друзям до побачення. Soon he would be at Grandma's. Oh, sí. Oh, yes. Вже скоро він буде в бабуні. О, так. О, сі іспанською. О, сі. Then a moan from beyond the grave. Just a minute. Nearly made him fall. What a fright! Аж раптом з-за одної з могил почувся стогін. Хвилиночку. Той стогін ледь не звалив сеньора Калаверу із велосипеда. Ух, як він його налякав. But it was only Zelmiro the ghost. Але це був всього лиш привид Зельміро. Going to Grandma Beetle's party. Senor, I'm sorry. Ти їдеш на свято бабуні Жучихи? Запитав він. Senor Calavera tipped his hat. She will be glad that you are right on time, but aren't you forgetting something? Сеньор Калавера привітався капелюхом, але вона буде дуже рада, коли ти приїдеш вчасно, сказав Зельміро. Але хіба ти не забув про дещо? Senor Calavera scratched his head. He had done everything he was supposed to do. Сеньор Калавера почухав потилицю. Здається, він зробив все, що мав намір зробити. Unless, quizás. Хіба що? Ой-ой.
Oh my, he had forgotten a present for Grandma Beetle. Ой-ой-ой, він забув за подарунок для бабуні жучихи. Don't worry, Zelmiro smiled. You surely must know the best present to give a friend is the thing she would love most. Не хвилюйся, посміхнувся Зельміро. Ти то знаєш, що найкращий подарунок для друга – це принести щось таке, що цей друг любить найбільше. Of course, Senor Calavera went looking for and chose, excuse me, Senor Calavera went looking and chose especially for Grandma Beetle. Ну, звісно ж, сеньор Калавера пошукав трохи і знайшов якраз для бабуні жучихи. Perhaps you will find Senor Calavera's gifts very creative. Let's see. Можливо, вам здадуться ті подарунки, які знайшов сеньор Калавера, дуже оригінальними. Давайте подивимось. Un accordion. An accordion for her to dance to. Акордеон, щоб вона могла танцювати під його музику. Bigotes. A mustache. Because she didn't have one of her own. Біготес, вуса, бо в неї своїх не було. Cosquillas. Tickles to make her laugh. Коскільяс, це лоскотунчики, щоб вона розсміялася. Un chiflido. A flute. A whistle trapped in a bag. There it is. І ще був унчіфлідо, свищик, захований у торбі, он там. The ghost clapped. Your gifts are a vision. Senor Calavera hummed while he tied the presents to his bike. Привид сплеснув у долоні. Твої подарунки – це як провидіння. Сеньор Калавера мугикав собі під ніс, поки чіпляв подарунки на велосипед. But I wonder, Zelmiro said, are they what Grandma Beetle would love the most? Why don't you look again, my friend, just in case? Але ось що я собі думаю, сказав Зельміро. Чи справді це те, що бабуня жучиха любить найбільше? Чому би тобі не подивитися ще раз, друже мій, про всяк випадок? Senor Calavera thought for a moment. He still had some time. So he searched once more and packed. Сеньор Калавера на мить задумався. В нього ще було трохи часу. Тож він пошукав ще і припасував до велосипеда Dientes. Д'єнтес, зуби. Teeth for a good bite. Зуби, щоб гарно все кусати. Una escalera. A ladder to climb to the sky. Una escalera – драбина, щоб досягнути нею аж до неба. Una flauta. A flute he made from a branch. Una flauta – сопілка із гілки дерева. Okay, this word's hard for me. Graniciado. It's a snow cone flavored with syrup. Угу. Я думаю, що це una graniciado. Thank you. Так. Гранісіадо – це лід натертий або сніжок, присмачений зверху сиропом. Your presence stopped me cold, the ghost squirmed with delight. Senor Calavera didn't know he could be so good at finding presents. Від твоїх подарунків аж п'яти холонуть, пискнув у захваті привид.
Сеньор Калавера й не знав, що він вміє так добре підбирати подарунки. So now I'm going to ask if we have a volunteer who would like to be the ghost. And Так. I will help them say it. Чи є в нас хто-небудь, хто хоче озвучувати фрази привида? Do we have a volunteer? Yeah. We have Arthur. Artem. Hi, Artem. Артур. Arthur. I'm not Artem. Oh, sorry. My mistake. I blew it. Sorry. Uh, I apologize. uh, Okay. Who are you? Who are you? I am better like to be in a ghost family. A ghost because ghost a black cat. You want to be a black cat? Black Okay. cat is also a ghost. It's a friend for a witch. It helps. That's right. It's a helper Our- for a witch. And a witch is helper for people. That's right. They can be. Okay, so here's the line you're going to say. Follow me, okay? Okay, But I wonder, but I wonder, Zelmiro said, Zermiro said, are they what Grandma Beetle would love most? can I say it again? Yes. Are they what Grandma would love most? Are they would Grandma Beetle would love most? Why don't you look again, my friend, just in case? Why don't you look again, my friend, just in case? Excellent. Good job. You did a great job. Thank you. Okay, we're going on with the story. Call me a Tracy? cat whenever you're going to let me say, okay? Okay, I'll say goodbye right now, Kat. Yes. Я зараз швиденько переповім, що говорили Артур і Трейсі. Артур казав, що він би хотів бути не привидом, а котиком, тому що кіт – це помічник відьми, а відьма допомагає людям. А потім Трейсі і Артур читали ті фрази, які каже привид англійською мовою. Якщо ви не знаєте, що робити в цей час, ви можете або подумки перекладати це для себе, тому що це фрази, які будуть повторюватися постійно по книжці. Або так само з вимкненим мікрофоном, щоб не робити зайвий шум, і собі теж повторювати вголос разом із Трейсі ті фрази, які каже привид. Окей. А І привид Леся- сказав, власне, я все думаю, чи це те, що сподобалося би бабуні жучиці найбільше. Чому би тобі не глянути ще, друже? Про всяк випадок. It wasn't late yet, Senor Calavera realized. So he poked around and picked. Так, ще не було занадто пізно, вирішив сеньор Калавера. Тож він глянув на круги і вибрав Un historieta. Він вибрав una historieta, A one-of-a-kind comic book. єдину в своєму роді книгу коміксів. Instrucciones. Instrucciones, Instructions to find all things lost. інструкції з того, як шукати усі загублені речі. Un jaguar. Хагуар, ягуар, To keep her safe. щоб ягуар її тримав у безпеці. Un kilo. More than 2 pounds for balance and weight. А також кілограм. Таку гантелю вагою понад 2 фунти, щоб робити різні вправи. Just like your kilo in Ukraine. Your gifts move my soul, the ghost gave a bow. Senor Calavera was ready without a doubt.
Від твоїх подарунків тріпоче моя душа, вклонився привид. Сеньор Калавера вже був готовий, без сумніву. Okay, who wants to be another person who wants to be Zelmiro? Так, хто зараз хоче почитати фрази з Ельміро, підніміть, будь ласка, руку. Ah, Я включу Жені Кучеренко. Я хочу. okay, ready? Follow me. Окей. Here we go. Sorry, I lost my gallery. But I wonder, М, but I wonder, But I wonder, Zelmiro said, Zamir said, are they what Grandma Beetle would love the most? м, Are they what Grandma Beetle would by love that the most? grandma people, grandma people. Why don't you look again, my friend, just in case? I look at my friend Justin friend. Just in case. Okay, taste. Good job. Thank you. Thank you. All right, we're going on. Senor Calavera frowned. Being on time was his job. Still, he hustled and found. Так, сеньор Калавера насупився. Його завданням було приїхати на свято вчасно. Та все ж він швиденько пошукав і знайшов Una loteria. A lottery game to play with her grandchildren. Sorry, Marianne. Він знайшов una лотерія, тобто гру в лото, щоб бабуня могла грати з онуками. Una llave, a key to open all doors. Він знайшов una llave, ключ, який міг відкрити будь-які двері. Un mono, a bow to tie in her hair. Un mono, бантик, щоб пов'язати собі у волоссі. Niebla, fog to play hide and seek in. Також нєблю. Нєбла – це туман, у якому можна гарно гратись у хованки. The ghost gasped. Your presence made my heart stop. Grandma is going to be surprised. Привиду перехопило подих. Від твоїх подарунків аж серце зупиняється. Бабуня точно буде здивована. Who wants to be Zelmiro the ghost? Do we have a volunteer? Хто хоче зараз почитати рядки за Зельміро? Валерія ще не відповідала. Just a second. Oh, second, I will go back to gallery view. І Thank Валерія. you. I just want to quickly say that everyone wants to answer, but I will say that we try to be fair and go for those who didn't answer yet, because we will all take turns. Я хочу сказати, що усі хочуть відповідати, і ви дуже раді, що ви хочете відповідати, але ми хочемо, щоб усе було по-чесному, і ми будемо по черзі відповідати. І зараз ми включаємо звук тим, хто ще не відповідав. Валерія? Thanks, you guys. Валерія? Okay, ready? But I wonder. But I wonder. But I wonder. Zelmiro said, Zelmiro said, are they what Grandma Beetle would love the most? Are they what Grandma Beetle would love the most? I love
the mouse? Let's try it one more time. Are they Are they what Grandma Beetle what Grandma Beetle would love the most? would love the most? That was fantastic. Thank you. We're going to say one last line. Why don't you look again, my friend? Why don't you look again, my friend? Давайте повторимо останню фразу ще раз. Why 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 don't must why don't you look again, my friend? Why don't you can look, my friend? Just in case. Just in case. Just in case. Perfect. Thank you. Excellent. Так, і знову Зельміро каже, я думаю, чи це те, що полюбилось би бабуні жучисі найбільше. Чом би тобі не подивитися ще раз, друже мій? Про всяк випадок. I want to add that even if everyone's muted, we still can repeat after Tracy, even if we're muted. Також я хочу сказати, що ми усі можемо повторювати за Трейсі, навіть якщо у нас звук виключений. Grandma must already be icing the cake. Even so, she deserved the best. So Senor Calavera sought and chose. Бабуня жучиха вже, мабуть, прикрашала свій торт кремом, але сеньор Калавера все одно пошукав і знайшов. Napa, a little extra of everything. Він знайшов няпу, потрошки всього. Un obligado, a bread called belly button. Un obrigado, хлібчик, який ще називають пуп. Un papalote, a kite to play with the wind. Un papalote, повітряного змія, щоб гратися з вітром. Life. But Ghost gave a cheer. Your gifts are to die for. Senor Calavera hopped onto his bike. Zelmiro took a deep breath. Привиду аж подих знов перехопило. Він сказав, за твої такі подарунки не гріх було би й вмерти. Who wants to be Zelmiro now? Хто зараз хоче побути з Ельмірою і почитати? Тетяна Ющук ще не відповідала. Okay, ready? Хтось з зумом Тетяна Ющук? Ready? Not yet, wait a second. Oh, okay. Tell me when. Вам прийде повідомлення прийняти, і ви просто натискаєте кнопку прийняти. Добре, тоді ми перейдемо. Something not happening, then we will go to the next one, and then we'll come back. Oh, виходить, Тетяна, виходить? Так. Ah, good. Okay, follow me, okay? But I wonder, Wonder. he said, He said, are they what Grandma Beetle would love the most?
I like or What? what Grandma Beetle Grandma Beetle would love the most? would like and most. Why don't you look again, my friend? When the look fit my friend, Just in case. just in case. Excellent. Good job. Very good. Very nice, you guys. Surely, Grandma's beautiful grandchildren must already be at the party. Senor Calavera quickly went looking and got... Ну, звісно ж, гарненькі онуки бабуні жучихи вже мали би бути на святі. Сеньор Калавера швиденько роздивився довкола і знайшов Rayuela. Rayuela. All right, everybody try that. You got to roll your R's. You can just do it. We don't have to be unmuted. I can't do it. Rayuela. Rayuela. Реюела. Ah, you Нам guys heard може it. бути легше, бо в наше «р» воно вже дуже Р. схоже на іспанське «р». Р. Так. Я дивлюсь Р. на малюнок, що це така гра, яку грають і в Україні теж. В Україні таку гру називають класики. Rayuela. Her favorite childhood game. Реюела або класики – це була улюблена гра бабуні жучихи. Una semilla, a seed to plant and grow. Una semilla – насінинка, яку можна посадити і дивитись, як вона росте. Un títere. A puppet made from a sock. Un títere – лялька зі шкарпетки. Unas. Fingernails, fierce and strong. Unas – нігті сильні та міцні. Your gifts take my breath away, the ghost sighed. Senor Calavera looked at his watch. He didn't want to miss breaking the piñatas. Від твоїх подарунків мені подих перехоплює, зітхнув привид. Сеньор Калавера звірився з годинником. Він не хотів пропустити той момент, коли битимуть піньяту. Okay, does anybody know what a piñata is? Yes, okay, we have somebody who knows. Може, хтось знає, що таке піньята? Якщо ви знаєте, підніміть ручки. А якщо ви не знаєте, отак можете помотати головою. If they do not know, they can shake their head and we will explain what piñata is, okay? Yes, okay. But does somebody want to answer? Може, хтось хоче відповісти, що таке піньята? Ну, це така, якби, ну, по нею б'ють з закритими очима. Ну, я не знаю, як її описати. So, somebody says that it's a thing that should be hit by a stick when the eyes are closed. Yes, and when you hit it with a stick and it breaks, there is candy inside. Софія І wants коли to add. цю штуку паличкою розбивають, то в ній всередині з неї висипаються цукерки. And can I add as well that this thing is mostly made from paper? Yes. Таку штуку зазвичай роблять із паперу, із пап'є-маше, from meshed paper. And it is on a long string that is tied somewhere on the top of the ceiling or on the long branch. Ця штука зазвичай вішається за довгу стрічку або за довгу нитку кудись до стелі чи до гілочки. And it's very colorful. We have more participants І who wants to вона answer. дуже різнокольорова. Okay. Okay. Can we move on to being Zelmiro or no? If somebody wants to answer, go ahead. Go ahead. Who wants to answer?
I want, please. Okay. So is this for Zelmiro? Yeah? Zelmiro? Okay. Yes. All right. Zelmiro studied the presents on the bike. Follow me. But my friend, I wonder, he said. But my friend, I wonder, He said, he said, are they what Grandma Beetle would love the most? are they Grandma Beetle Would love the most? Very good. Let's do that The sentence most? one more time. Are they what? Are they what? Are they what Grandma Beetle. Grandma Beetle would love the most? Perfect. Look again, just in case. Look again, just in case. Excellent. Good job. Very good. Even though it was already late, Senor Calavera ran to pick out. І хоча вже було доволі пізно, сеньор Калавера вмитнувся і повибирав Vanilla, a fragrant vanilla pod. ванілью, гарний ароматний стручок ванілі. Una W, to have two V's for when one is not enough. А також W для тих випадків, коли однієї букви В замало. Uno, xilografía, wood engraved art to hang in her room. Ксилографію, різьблену з дерева картину, яку можна повісити в кімнаті. Yerba buena, a good herb to soothe her day. І єрба буену, гарне зілля, яке могло втішити її. And where Yanina and Marianne and I live, there is an island called Yerba Buena, right in the bay. Так, там, де ми живемо, тут поряд із нами є острів, який так і називається Єрба Буена. And nothing more. І більше нічого. Senor Calavera had taken too long. He was going to miss the party. He climbed onto his bike and hurried off before Zelmiro could say anything else. Сеньор Калавера збирався дуже довго. Він пропустить усе свято. Він заліз на свій велосипед і швиденько поїхав, поки Зельміро не запитає в нього ще що-небудь. Look at Senor Calavera pedaling so fast. Дивіться, як сеньор Калавера крутить свої педалі швидко-швидко. Oh no, watch out, Senor Calavera. Ой-ой, сеньор Калавера, будьте обачні. Poor Senor Calavera, all of his presents ruined. Бідний сеньор Калавера, всі його подарунки розлетілись і потовклися. They're not really ruined. They're just scattered. Вони, не сказати, щоб сильно побилися, просто розлетілися. Senor Calavera could not believe his misfortune. And now there was no time left to get any presents at all, except... І сеньору Калавері аж не вірилося, яка невдача його спіткала. Тепер вже не було часу шукати нові подарунки. Окрім як... Perhaps, maybe, quizás. Так, окрім як, хто знає, що це може бути. When Grandma Beetle was about to blow out the candles on her cake, she heard a knock at the door, and oh my, waiting for her, she found
коли бабуня жучиха вже майже задмухувала свічки на своєму торті, вона почула, як хтось стукає в двері. І гай-гай. Senor Calavera, who had brought Grandma Beetle the present she loved most. Там за дверима був сеньор Калавера, який привіз подарунок, що подобається бабуні жучихі найбільше. Grandpa Zelmiro. Це був дідо Зельміро. Yay, we did it. Okay. So Grandpa Zelmiro was a trickster. Yes? See? Так, бачимо, що тут трікстером, хитруном був дідо Зельміро. Okay. So Marianne and Yanina, do we have time to work on our song? I can. Яніно, чи ми маємо зараз час, щоб ще попрацювати над нашою піснею? Yeah. I know we've gone late. Sorry, we started a little Good, late. Mariana, do you have time? I do have time. Do you? I have some time as well. Okay. All right, you guys. Remember, we're working on Bruno Mars' song. It's called Don't Give Up. And when we say don't give up, or we say the oohs, we go. Everybody practice once. Ми будемо зараз співати, і коли буде слова don't give up, ми робимо головою отак. Don't give up. Yes. Okay. So let's review what we did last time. Давайте згадаємо, що було минулого разу. Ми минулого разу вчили перші рядочки. We learned the first lines the previous time. Yes. And we're going to go on this time and learn another verse, but let's do this one first. This first section. Okay. Here we go. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh. All right, here we go. When you want to do something that's new. When you want to do something that's new. When you want to do something that's new. Зараз усі можуть включити звук і заспівати по одній строчці разом за Трейсі. Я зараз не буду перекладати, але якщо хочете, я можу покласти переклад в чат. I will not translate it right now, but I can put the translation in the chat so that people who do not know so good English will know what about we are singing. Okay. Yes, of course. I want. Okay, here we go. Ready, you guys? When you want to do something that's new. When you want to do something that you. Good. And it seems really. Okay, so hold on. Cut. All right. So what we're going to do. What we're going to do is I'm going to sing a line and then you're going to sing it. Then I'm going to sing a line and you're going to sing it. Okay? Що ми робимо зараз? Трейсі співає одну лінію, а потім ми цю лінію повторюємо і за нею співаємо. Here we go. When you want to do something that's new. And it seems really, really hard to do. And it's really hard to do. You feel like quitting. You feel you're through. You feel like quitting, you feel like through. Well, I have some advice for you. Don't give up. Keep on trying. Keep on trying. Okay, good. Let's do that line, those two phrases together. My turn. All right, here we go.
Don't give up. Keep on trying. Don't give up. Keep on trying. You're gonna make it. You're gonna make it. I ain't lying. Don't give up. Don't ever quit. Try and try, and you can do it. Try and try, and you can do it. Don't give up. There you go. All right, we're going on. We haven't done this part yet, so let me sing the phrase and then you sing. Ready? Here we go. My turn. My turn. Okay, here we go. If you want to catch a ball, but you're having no luck at all, But you can't. the ball hits your head, it hits your nose, it hits your belly, your chin and toes. It hits your belly, your chin and toes. Well, try and try and try again. Try and try again. Keep on trying, and soon then Keep on trying, and soon then you put your hands in the air. You put your hand out in the air. You'll catch that ball. Yes, this I swear. You catch All right, that's as far as we're going today. Let's try it one more time. Okay, you guys are doing really well. This is a lot of words. You're doing really, really well. All right, we're going to start from the beginning. All right, here we go. Police. Here we go. Ready? Ooh, 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 ooh. When you want to do something that's new, and it seems really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. You feel like you. Well, I have some advice for you. I have some advice for you. Don't give up. Don't give up. Keep on trying. Keep on trying. Y'all gonna make it. I ain't lying. You're gonna make it. Don't give up. Don't ever quit. Don't Try and try, and you can do it. Try. Try, and you can do it. Don't give up. Don't give up. If you want to catch a ball, and you're having no luck at all,
The ball hits your head, it hits your nose. It hits your belly, your chin and toes. Well, try and try and try again. Try and try again. Keep on trying, and soon then Keep on trying and then you put your hands out in the air. you put your hands in the air. You catch that ball. Yes, this I swear. You get the ball. Yes, I swear. All right, you guys. Good job. Good job. Good job. Please. You did a good job, you guys. You did a great job. Добре. What's that? Is there a question? Is there a request? Там є питання, чи якісь запити, чи... Ліна, у вас є питання? Я зараз буду відключатися, мені вже пора. І я ви мене научите, чому хотіли, добре? Okay, so she is saying that she has to go already. Oh, So okay. we can teach her later. Thank you. Thanks Bye-bye. for coming. Anybody who has to go, you just go. It's okay. Story time's done. We're just here if you want to ask a question. Ліна, у Бай-бай. вас є питання? Всім до побачення, хто має йти. Хто хоче, може нас позапитувати якісь запитання. Ліна, See you Тетяна, next дуже вам week. дякую сьогодні за допомогу. Ліна and Vi, thank you so much for your help today. Thank you. Thank you so much. You It's did a lot of great job. work. It's hard. Very good. It's hard. You did a good job. Everybody did a great job, as Zilmiro too. Всі дуже добре попрацювали, всім дякуємо. Женя, у вас є питання? Okay, somebody has a question. Let's see. Goodbye. 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 Bye. Goodbye. Ілля, у вас є Bye, have a питання? good one. Any questions? It looks like there's a couple questions. Зараз ми Ще Артура є спитаємо. пару Someone in питань. yellow. Була сирена, потрібно йти у укриття. Якщо Oh, okay, What's- so there was an air alarm, so some people have to go to the safe place. Okay. Добре. Good night. Good night. Good night. Sweet dreams. Stay safe. Bye. Thank you for coming. Wait, I think there's still a Bye. question. Ілля, у вас є питання? What's your question? Питання. Так. У кого питання? У Іллі? Мгм. Тетяни? Це я ще хотів сказати по поводу тієї першої книжки. Його ще називали в мультику «Бичок-садівничок». Mm-hmm. So Ilya says that in that movie that he was watching a while ago, the bull was called a bull gardener. Yes, that makes sense. Yes. Yes, the bull gardener. Yes, Ferdinand. Так, Yes. так, це справді має сенс. Бо Yeah, Фердинанд був садівником свого роду. that makes sense. That makes sense. So what did you think of the story versus the movie, Ilya? Тож, Ілля, питання таке, як тобі порівняти історію в книжку та те, що було у фільмі? Did you like the movie better? And that's okay if you did. Ну, Чи тобі більше як- сподобалося мультик, чи більше сподобалась книжка?
Ну, однаково. Ilya says that he likes the both and the same. Ah, good. I'm That's glad. good. I'm glad. Okay, you guys, it's so good to see you all. Thank you for coming. Does anyone have anything else they'd like to share before we say goodbye? I have read a little bit about that first story, that it was written in just an hour or under an hour in a notebook. So that was so fast. Yes, That's so interesting. yes, that Цю першу історію автор написав десь приблизно за годину, і це дуже швидко. Це мені здалося дуже цікавим. that's why I wanted to change some words, but I didn't. І тому Трейсі каже, що хотіла би дещо там замінити, але не стала. I was good. I didn't say anything. So, Varya, Vraya, are you still in France? Варю, чи ви досі знаходитеся у Франції? Ah, okay. Yeah. All right. Well, it's good to see you wherever you are. Дуже приємно вас всіх бачити, де б ви не були, каже Трейсі. All right, you guys, have a good night. Sweet до побачення. dreams. Sleep well. Bye. Right. Bye-bye. Thank you, Tracy, so much. Thank you, Maria. Thank you. Thank you, Marianne and Дякую всім, що Yanina. прийшли. Thank you. Bye, you guys. Bye-bye. Have a good one. Yeah. Bye. Bye. Усім до побачення. Bye.